අපි මහා බල සවියක් වන්නට ඕනේ එකිනෙකාට. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී කතෝලික රදගුරු සම්මේලනයේ විශේෂයෙන්ම අතිගරු අතිඋතුම් පැල්කම් කාජල රංජිත් හිමිපාණන් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ සහායක රාජ උපසාදීන් වහන්සේලා සහ සියලුම මේ කමිටු සමාජිකයන් ඇතුළු මෙතන ඉන්න සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් සහ විවිධ අය අපි ශක්තිමත් කරමින් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරමින් ඉදිරියට යන්නට මම ආරාධනා කරනවා. අප සමග එකමුතු වීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I'm so grateful to all of you. Thank you, Stephen, for giving me this wonderful opportunity to say a few words, and I'm very grateful to His Eminence also for allowing me to begin this session with that hope that all of us together will triumph and justice will prevail. And I bless you in the name of Jesus, and particularly all of you for your initiatives. Thank you very much. God bless. Thank you very much, my Lord. Thank you very much again for finding time. Thank you for the encouraging words and for the being so humble with short notice to join us. Thank you very much. So with that, we will start our presentation. අපේ විස්කුණාන්සේගේ ධෛර්යමත් වචනත් සමග අපිට පුළුවනි අපේ වෙබිනාර් එක පටන් ගන්නට. මට මොහොතක් දෙන්න presentation එක මම share කරන්නම්. ඒ අතරේදී මම ආයි මතක් කිරීමක් කරනවා. Let me give you a reminder. Please pay attention, and if you do have your mic unmuted, please mute it. It's a great help that you will be doing. Please keep your mics muted. So once again, I'm Stephen Muller. I'm the convener for the forum, and we are very pleased to conduct this second webinar today. අපි තාම සතුටින් මේ දෙවෙනි webinar එක කරන්නේ මේ ගෝලීය සංසදයේ කැඳවුම්කරු හැටියට මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේකට සම්බන්ධ වීම ගැන. So as you can see, our objectives today, we will explain to you as our global brothers and sisters and brothers, especially in Europe, of course in Sri Lanka, Canada and US, as I said. Quickly, we'll go through our objectives, the action we have taken so far, what has transpired to date, and of course, in that, we will touch on some very suspicious incidents and behavior of certain selected key individuals during the pre-attack, attack and post-attack, and potential steps. Now, we'll take about 1 hour and maybe 1 hour and 10 minutes to give you facts. So all what we say is not hearsay. What we present to you, අපේ කාරණා සත්‍ය තොරතුරු ඒවා facts අපේ මූලාශ්‍රයන් විශේෂයෙන් presidential commission report එකේ ජනාධිපති කොමිසම වාර්තාවෙන් ඒ වගේම මලල්ගොඩ වාර්තාවෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවේ වාර්තාවෙන් සහ open source නැත්නම් අපි කියන විවෘත මාධ්‍ය තුල තියෙන සත්‍ය තොරතුරු ඇසුරෙන් තමයි අපි ඒ ටික කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට අපි පැයක්මාරක් ගන්නවා. පැයක් පමණ ගන්නවා. නමුත් ඒක කරන්නට කලින් මාත් එක්ක මේකට සම්බන්ධ වෙනවා මගේ සොයුරු මිතුරු සමන් කපිල. මොහොතක් මන් දෙනවා සමන්ට ඔහුව හඳුන්වා දෙන්න. සමන්, please introduce yourself, and then I will quickly start the presentation again. Over to you, Saman, for introduction. Saman. කවුරුන් හෝ ඒගොල්ලන්ගේ මයික් එක ඔෆ් කරලා නැහැ. ඉස්සෙල්ලා දැක්ක මොටෝ ඊ කියලා එක්කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ මයික් එක ඔෆ් කරලා නැහැ. ඔබගේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔෆ් කරගන්න කියලා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ආයුබෝවන්, වණක්කම්, වෙල්කම්. මම සමන් කපිල විජේසූරිය. මම සම්බන්ධ වෙන්නේ කැනඩාවේ ඇල්බර්ටාවේ. කරුණා කරලා අපි හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඔබේ මයික්‍රොෆෝන ඔෆ් කරගන්න කියලා. I'm going to mute all.
Please mute everyone. Okay, now you can unmute yourself, and I was a bit tolerant, but seems like people don't listen. So go ahead. So, Mama Saman Kapila Vijay Surya, Mama Canada, Alberta, Edmonton, Nora, Indalai Sabagwini. Madhari Santosai, may forum Mekate Katuela, may Dana, but 11 Toruturu, but some of the Bedagan, a Samagamapi, are Raymond Agarad Radagurutuma, but a Kiapu Upadesha Harivadaga. Evil cannot prevail, even evil cannot win. Napurate Jagrahane Karan back, Pistuansi Tulapi Jagrahane Karano, eating a Mohotakate, Mang Illano Mate Kapiatnya Karamo, Ara Atma Desia Hatter, a Shuddhavantan Desia Hatter Denata, Ape Sresta Shuddhavantan Dedena, Santa Antoni Monidun, Santa Sebastian Monidun Samaga. අප වෙනුවෙන් මැදහත් වන්න මේ මොහොත මේ පැය දෙක පමණක් නොව මේන් ආරම්භ කරන සම්පූර්ණ අපේ කාර්යය මේ වෙනුවෙන් වැය කරලා යලිත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවන් දෙයක් සිදු නොවන්නට මේ අභිරහස පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් අනාවරණය කරගන්නට අගරාධගුරු කාදිනතුමන් සමග අප සියලු දෙනාටම හැකි වෙන්නට කියලා. මේ ආඥාවත් සමග මම ස්ටීවන්ට ආයෙත් බාර දෙනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉදිරියට ගෙනියන්න. Thank you, Saman. Thank you. So this is what we are planning for the next 1 hour. And to start with, what have we done so far? No, before that, the objectives. We have just one objective, to get justice for the victims of this brutal attack. Api hamoma, oyala me raswela inne, api Cardinal Himpanan Wahanse, api Radhagurutuman, api hamoma me inne to get justice for this, for the victims. When a kisindu aramunak ne, api mulika aramuna, to see how to get justice for the victims. Now for this, it is essential. We have been saying this over and over again. Our cardinal, the bishops, everyone, even leaders, civil leaders have been saying the truth and the facts need to be made public. We need that because justice is based on fact and the truth. So that's one that we need to achieve. And of course, to do that, as we see, we need to, as a global community, immaterial of being Catholic, Christian, Buddhist, Islamic, Hindu, whatever religion we do have, we have the right, I think, to put some pressure that the entire report of the Presidential Commission of Inquiry, which is now being kept, as a big secret, need to be published, at least it needs to be given to the church, to His Eminence. It's very pertinent that it's in the public interest. We need it. And of course, that's the next step that we want to take, what we are doing now. We want to educate the international community. Ape jatyantara, ape visheshen ape sahodara sahodariyan Sri Lankiya sankramanika janaprachava danuwat karan about the facts. I am repeating this. Nawata nawata kiyanawa mai samanoy apne katha karana obata dena toruturu facts. Mewa satya toruturu mewa hudekma janamadya walin ho social media walin gattuwan නෙමෙයි. And of course, if justice is to be met, then the culprits, kaurun ho meka sarsum kalanang ho danuwatwa ho nodanuwatwa mekata anubala dunna nang, if they help this, then they have to be held accountable. Accountability wagawimak tiyawa metana. So for actions committed and actions omitted, danuwatwa kola ho nokaramin city magahari wagakim පැහැරහැරියා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හෝ කණ්ඩායමක්, they need to be brought to book, they need to be held responsible. So the objective is justice, justice, justice for the victims, and for that, this is what we are trying to do in that pathway to justice. Now, what did we do so far? So some of you may have even joined those or at sambandha wennat ඇති. අපි මුලින්ම කලේ Australia, Sri Lanka
Sansadeyak Pitewa, we established this Australia-Sri Lanka Forum for Justice. Then, of course, we established this forum that we are talking now. Right now, I'm based in Europe. I'm addressing you or meeting you virtually from Europe. So we established the global forum as well. Okay. Goliya Sansadaya Kut, Australia, Sri Lanka Sansadaya Kut Pitewa. Then we had two seminars. Webinars, sorry, 16th October and then 23rd October. Both those were chaired by His Eminence, and many things transpired. We'll come to that later. So at the same time, back in Australia, we launched a petition through change.org, which we plan we got the signatures. It's still being progressed, and once we get a certain number of signatures, the plan is to hand that over to the Foreign Ministry in Australia. And of course, we know that now, very patiently, the Catholic Church was watching what's going to happen in anticipation that, certain promises given in various forums, including political stages, even in the political manifestos. We know, අපි දන්නවා පොරොන්දු තිබුණා මේකට කියනවා මේක Easter victims නැත්නම් පාස්කු වින්දිතයන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කිරීම කොහොම ප්‍රබල තිබිච්ච පොරොන්දුවක් දේශපාලන වේදිකාවල. එතකොට ඒ නිසා ඉවසාවදාරගෙන the Catholic Church was there, ඉවසගෙන හිටියා. නමුත් කිසිවක් නොවුණු තැන දැන් අපි දන්නවා අපිට පේනවා, you know it, that the Catholic Church also has increased the momentum, and we are supporting that to exert pressure on the government of Sri Lanka to get justice for these victims. Action taken so far. Now, what transpired? Some interesting facts again transpired. Very, very critical. The first one was that we know the current president, Mr. Gotabaya Rajapaksa, had a call or chat with a call to His Eminence, and then said that, recommendations or all the recommendations could not be implemented. He had some reservations. So we, as ordinary citizens, සාමාන්‍ය ජනතාව හැටියට මිනිස්සු හැටියට අපි ටිකක් පුදුම වුණා. මොකද ඒ නිල බලය තියෙන කෙනෙක් ඒ නිල බලයම තිබුණු තමන්ගේ පූර්ව ප්‍රාක්තිකයා the predecessor පත් කරපු කොමිෂනර්කින් කියපු දේවල් සියල්ලම ඒ recommendations ඒ කරපු නිර්දේශ දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට බැරිකමක් පෙන්නනවා කියලා යාම ප්‍රකාශ කරනවා. That was one thing that transpired. Then of course our Holy Father had written a handwritten letter to His Eminence with an assurance that Holy Father was, supportive of any actions to get justice for the victims. Those were two key facts that transpired. Then, of course, we saw what we call a mockery of actions. Podi kolamkari හැසිරීම රටාවක් අපි දැක්කා. One first thing was what happened to Reverend Father Cyril Gamini for a statement that he made based on a discussion like this in a webinar with me. I was on this side, Father Cyril Gamini was there. Father Cyril Gamini responded to a question. So it was very surprising to see, just on a simple statement, how the CID had summoned Father. You saw ඔයාලා දකින්නට ඇති ඒ අර පුංචි ප්‍රකාශනයක් නිසා දරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමාට ඒ වෙච්ච දේ දවස් 3ක් ගෙන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම ඉතිහාසයට ගියා, අතීතයට ගියා. ඒව ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. Then also we see that since of late there is a bit of a attempt, there are a lot of press conferences, media reports coming out saying, no, this is purely ISIS. It has nothing to do with, certain individuals. There is no conspiracy. පොඩි උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒ ගැන උනන්දුවක් තියෙන පාර්ශව විසින් මේක නෑ මේ විදිය දෙයක් නෑ. මේක මේ සිද්ධියක්. මේක තනිකරම මේ
ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් ආදී වශයෙන් ගේන්න. ඒ ගැන වැඩි විස්තර අපි ඉදිරියේදී ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා තව විනාඩි කිහිපයකින්. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ we saw a mockery of actions. පොඩි කෝලම්කාරී ක්‍රියාකලාපයක් තමයි අපි දැක්කේ. මේ කරන වැඩ මේ විදියට ස්වාමි කෙනෙක්ව හදිස්සියේ CIDට කැඳවීම, නැවත නැවත දවස් ගාණක් තිස්සේ පොඩි තිබුණා මේ ටිකක් ඇවරේජ් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නිකන් හාස්‍යජනක විදිහේ චර්යාවක් අපි දැක්කා. අපි එහෙම කියන්නේ ඊට වඩා බොහෝම භයානක මේ ප්‍රකාශනයන් ආවල් තොරතුරු තියෙනවා. මේ දැන් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් වෙන්නට යනවා, ආයුධ තියෙන තැන් දන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රකාශයන් තව පාර්ශව කරද්දී එයාලගෙන් කිසිම කැඳවීමක් මුකුත් නැතුව මේ පුංචි ප්‍රකාශනයකට Father Cyril Gaminima කැඳවීම ගැන. So we were very surprised. As you know, there were very controversial statements made by other parties. So those were some facts that transpired. Additionally, I'll hand over from here to Saman for Saman to take over and take it from there. Saman, over to you, sir. Yes. So what has transpired so far? So there were very suspicious and unruly reaction of the intelligence community. We don't say everyone, but a part of it, and intelligence apparatus, and also the government of Sri Lanka. One thing was former president had submitted objections against him being mentioned as a respondent in cases filed in courts, naming him also as respondent. ඔබ දන්නවා කොළඹ දිසාධිකරණේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා විරෝධතාවල් ගොනු කරලා තිබුණා. ඔහුව එහි සිවිල් අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් වල වගඋත්තරකාරී කිරීමෙන් ඉවත් කරන්නට කියලා. නමුත් අපි දැනගත්තා, අපි දන්නවා සිකුරාදා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයාට මීට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. So we find this as a very positive step. This is මේක බොහොම යහපත් ප්‍රවණතාවක්. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා, අපි බලාගෙන ඉන්නවා සිරිසේන මහත්මයාට මොකක්ද කරන්න කියලා. ඔහුට පුළුවන් ඊට විරුද්ධව අභියාචනයක් කරන්න. මෙතනදී වරහන් ඇතුලේ මම එකතු කරන්නට සතුටුයි. ඉතාමත් විශ්වාසනීය ආරංචි මාර්ගයේ හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කතා කරලා යාට මේට විරුද්ධව කිසිම objection එකක් ඉදිරිපත් කරන්නට එපාය කියලා ඔහු කියලා තියෙනවා මෙහෙම, because these victims deserve justice, so please don't have any objection. ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය ඒකයි. අපි බලාගෙන ඉන්නවා සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියලා මේ ඊයේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම so why was Nilantha Jayawardena not cross-examined by lawyers of Mr. Pujitha Jayasundara and Hemasiri Fernando when his evidence was over? And is that an underhand deal? May Nilantha Jayawardena හිටපු සහ වර්තමාන SDIG ඔහු රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. පූජිත් ජයසුන්දර සහ හිමසිරි ෆර්නැන්ඩෝ යන අයට ඇතුළු පෙරසගේ පෙරහිව නඩුවේදී ඔහු සාක්ෂි දීලා ඉවර වුණත් පූජිත් ජයසුන්දර සහ හිමසිරි ෆර්නැන්ඩෝ මහතුරුන්ගේ නීතිඥවරු ඔහුගෙන් ක්‍රොස් එක්සැමින් කළේ නැහැ. ඔහු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන කතා කරන්න යනවා අදත්. මේ කිසිවක් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කළේ නැහැ. අවංකවම අප තුළ සැකයක් නතු වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් තුළ තියෙනවාද එහෙම නැත්නම් මේ මහමුලකාරයන් ඔවුන් සමග අන්ඩර්හෑන්ඩ් ඩීල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවාද? ප්‍රශ්න කරන්න එපා, අපි උඹලාව ගොඩින් බේරන්නම් කියලා. අපි දන්නවා ඒව සිද්ධ වෙනවායි කියලා. ඊට පස්සේ after the revealing evidence of former chief of military intelligence Pradhani Chula Kodituwakku ගේ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ the Attorney General has decided not to call in other chiefs of intelligence for evidence. අනිත් අයගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම නවත්වන්නට තීරණය කරලා තියෙනවා. Attorney General අපි ඔහු ගැන දැන් කතා කරනවා. දැන් ඊළඟටත් මම කතා කරනවා. මොකක්ද මේ ක්‍රියාවලිය? ඇයි එහෙම කරන්නේ?
then මෙතනදී මේක අලුත් තොරතුරක් වෙන්නට පුළුවන්. මම විශේෂයෙන්ම කතෝලික සභාවේ අතිඋතුම් කාදිනල් හිමිපාණන් වහන්සේගේ අවධානය මේකට යොමු කරන්නට සතුටුයි. There are 182 civil rights cases filed in Negombo courts on behalf of victims. One of the respondents of those cases is SDIG Nilanthi Jayawardena. මේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පෙත්සම්වලෙක් වග උත්තරකරුවෙක් Nilanthi Jayawardena මහත්මයා. As of last week, the Attorney General has filed proxies for at least 30 cases, stating that he is standing on behalf of SDIG Nilanthi Jayawardena. පසුගිය සතිය වෙනකොට Attorney General රජයේ නියෝජිතෙක් Attorney General proxies පෙර කලාසි 30ක් ගොනු කර තිබෙනවා. ඔහු ඉදිරිපත් වෙනවායි කියලා මේ පුද්ගලයාගේ කවුද නිලන්ත ජයවර්ධනගේ ජන වෙනුවෙන් ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවායි කියලා Attorney General මේ කවුද මේ නිලන්ත ජයවර්ධන කියන්නේ? ඔහුව අපි ඉදිරියේදී ආයෙත් කතා කරනවා. විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් රෙකමෙන්ඩ් කරලා දෙනවා ඔහුට විරුද්ධව penal code එක යටතේ අපරාධ විධිවිධාන සංග්‍රහය යටතේ නඩු පවරන්නට කියලා. Now there is a repercussion in this. මේ පුද්ගලයා වෙනුවෙන් Attorney General පෙනී සිටීමේ මේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පෙත්සම්වලට ඉදිරිපත් කිරීමේ ආදීනවයක් තියෙනවා. මොකක්ද ආදීනවය? ඉදිරියේදී කාදිනල්තුමන්ට හෝ වෙන කවරෙකුට හෝ අවශ්‍ය වුණොත් නිලන්ති ජයවර්ධනට එරෙහිව අපරාධ නඩුවක් ගොනු කරන්න ඔහුව ඒකේ චෝදිතයෙකු හැටියට accused කෙනෙකු හැටියට නම් කරන්නට බැහැ. Because of this, we will not be able to name Nilanthi Jayawardena as an accused in a criminal case in future. This is very serious. Therefore, while revealing this, I want to kindly and very obediently appeal to your eminence. Please stand against this, because this is going to stop everything, because we know and we are going to reveal you more how he has by omission or by commission helped let this crime go on. Therefore, we want him to be an accused. So please stand up against Attorney General's this unruly behavior. And then since October 2021, East attack has been, so we know this has been talked in the parliament over and over again by different MPs, especially in the opposition. But we see that there are some government MPs angry against raising this in parliament. We want to ask why? Why have they been disturbed? ඒගොල්ලෝ මේකට විරුද්ධව ඉතා හඬ නගමින් කෑ ගසන්නේ ඇයි? මේක මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ස්ටීවන් ඔබට. Thank you, Saman. Yes. Now, we are talking about what has transpired. මේ මෑත කාලේදී එළිවුණු අලුත් තොරතුරු. There is one thing that happened. The senior Deputy Inspector General of Police of CID at that time, he was called to the CID. අලුතෙන් යාව ආයි කැඳෙව්වා CID එකට. Then Ravi Seneviratne had given 17 hours evidence, or he was questioned for 17 hours at the Presidential Commission of Inquiry. Now, in addition to that, suddenly the CID has found that he has to be questioned again. ආයමත් මේ රවි සෙනෙවිරත්නයන්ව ප්‍රශ්න කළ යුතුයි කියලා CID එකට කැඳවනවා. එතනදී now this again I have quoted it here. It was in the leader, newspaper covered it. It was in public social media. What happened? What transpired? Very clearly, the senior DIG, Mr. Ravi Seneviratne, said that military intelligence officers had provided misleading information to the CID regarding the Muslim extremist groups. He had even named 4 officers. He had actually told this to the then IGP, Mr. Pujit Jayasundara, and if I remember right, the source told us to the Director Military Intelligence,
then it was Brigadier Suresh Saleh, particularly giving names, but nothing was done. Absolutely nothing was done. So Ravi Seneviratne reiterates this and says, look, were they hand in glove with the extremist group? Did the military intelligence, some, not all, a few officers, may Hamuda Budhyanshe හිටපු ඇතැම් නිලධාරීන් ඒ හතර දෙනාම මම හිතන්නේ මුස්ලිම් එයාලගේ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණාද NTJ group එකත් එක්ක ඊළඟට Ravi Seneviratne had විශේෂයෙන් question කරලා තිබුණා ප්‍රශ්න කරලා තිබුණා අර දෙහිවල තාජ් සමුද්‍රයේ බෝම්බේ පුපුර ගන්නවා ඊට පස්සේ පුද්ගලයා දෙහිවල ලැබුම් හලකට යනවා එතන මස්කේකට යනවා ලැබුම් හලට යනවා මේ මුළු සිද්ධියම how it was investigated. Ravi Seneviratne has been very public and he has questioned this. He says, what happened? What action did the military intelligence officers take regarding this? So very clearly, this gentleman who has a high reputation, now this is again, I repeat, available in the public domain. मैं प्रश्न करना मुकद्द में දැන් මේවා ගැන අහන්නේ නැහැ මේවා ගැන සෙවීමක් CID එකට එච්චරම උනන්දුවක් නැති වුණාට වාද සිවිල් ගාමිණිය ගැන උනන්දුවක් ඇති වුණා. So we see, that's why we called it a mockery. අපි පොඩි කෝලමක් කියන වචනේ පාවිච්චි කළේ ඒක. If we continue, now this is our logical assumption here. දැන් හදිස්සියම මේ by getting Mr. Ravi Seneviratne again, is the CIG making an attempt, to complicate the matter? තවදුරටත් මේක සංකීර්ණ කරන්න උත්සාහ කරනවද? Or are they trying to create a hypothesis, පොඩි උපකල්පිත තත්වයක් ගේන්න හදනවද that DIG Seneviratne himself did not conduct investigations in a proper manner? නිසියාකාරව මෙයා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළේ නැහැ කියන දේ පොඩි උපකල්පනයක් පොඩි සිතුවිල්ලක් ඇති කරන්න උත්සාහයක්ද එතුමා පැහැදිලිව කියනවා නෑ ඒ අවස්ථාවේදී මම හිටපු IGP ට සහ military intelligence director මම මේ නමුත් දීලා කිව්වා මෙයාලා ගැන සොයන්න because they had a suspicion. Even someone will explain a little more on that. Then the next question is, don't we think that CID possesses all the information? Right? We are very confident, we are sure they have access to the report, Presidential Commission full report, at least the information. So they have all that, but there is a little bit of silence. They are still trying to drag it on. Is it an attempt to drag it on? මේ කරන්නේ තවදුරටත් මේක ඇදගෙන යන්න කරන උත්සාහයක්. ඒ නිසා in this public forum අපි උපකල්පනයක් කරනවා ඇතැම් විට මෙතන රජයේ නිලධාරීන් නැති එහෙම නැත්නම් security ආරක්ෂක අංශ වලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් නැති සමහර විට politicians like representatives that in this forum we don't know. We have about nearly 150. We are just putting a small challenge to the minister in charge of police. Table Ravi Seneviratne's evidence or the statement he gave to the Presidential Commission of Inquiry. At least give it to his eminence and say, here, this is the fact or this is the statement given by him. Do it. I hope this may, we hope in the name of justice, this can be happen. Then all these suspicions, all the allegations we are making, they are not allegations really, they are facts, but if they want to treat it as an allegation, that can be ironed out by tabling this and in parliament or confidentially handing it over to his eminence. So very important to look into this. With that, Saman, over to you, sir. Saman? සමාවෙන්න ඉඩ දීලා මට තවත් යමක් කියන්නට ඕනේ මේ රවි සෙනෙවිරත්න මහත්මාව කැඳවීම පිළිබඳව ඔහු කැඳවලා මේ සාක්ෂි අසනකොට ඔහු කියලා තිබුණා ඔහු සුරේෂ් සලේ සහ ඒ වගේම IGP සමග මේ කතා කරපු දේවල් ඔහු ඒ අවස්ථාවේ කියලා තිබුණා ඒ වගේම ඔහු ඉල්ලලා තිබුණා මේ SI බණ්ඩාර
were බණ්ඩාර කිසියම් ආකාරයකින් ඩබල් ඒජන්ට් කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කළාද කියලා හොයා බලන්න කියලා ඒ අවස්ථාවේදී කියලා තියෙනවායි කියලා අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් ඒ හතට යලිත් යන්නට ඒකේ තිබුණේ වැදගත් කාරණාවල් කිහිපයක්. ඔව් කියලා තිබුණා මුස්ලිම් ඒජන්ට්ස්ලා 4 දෙනෙක් පිළිබඳව. ඒ 4 දෙනා පිළිබඳව සොයා බලන්නට කියලා ඉල්ලලා තිබුණා. ඒ වගේම ඔවුන් ඩබල් ඒජන්ට්ස්ලා හැටියට කටයුතු කළාද කියලා හොයා බලන්නට කියලා ඔහු කිව්වා කියලා. ඒ වගේම ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් සමීක්ෂණය කළ පරීක්ෂා කළ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කළ බව ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඉතින් මේවා වැදගත් සාක්ෂි. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් හොයා බලන්නට කියලා අපි අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව ඉදිරියේදී කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි අපි 9 වෙනි ස්ලයිඩ් එකට යමු. දැන් ඊළඟට අපිට හමු වෙන්නේ Brigadier Chula Kodituakku. He has given evidence before Colombo Permanent High Court on 12th December 2021, and he wrote to former Secretary Defense Hemaceri Fernando, former IGP Pooja Jayasundara, and former Chief of State Intelligence Cicero Mendes on 9 occasions recommending actions against NJT. And ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද නැද්ද? එතකොට revealed that former Chief of SIS DIG Nilanthi Jayawardena did not communicate the intelligence he received about the attack to military intelligence until the attack on 421. Ek anit karanav. Ilangate, since there was nothing preventing the Chief of State Intelligence to discuss the matter with the top-ranked officials who take decisions as national security. Itin kisidu deyak e sambandhen siddha wela nathi bawa apata warta wenawa. ඊළඟ slide එකට අපි යමු. What has transpired? Pressure exerted on ASP Saman Veerasinghe. He passed away recently due to COVID. So ASP Saman Veerasinghe, he was the officer who investigated into the alleged DNA of Sarah Jasmine. We are with his family, I want to say at this moment, and our prayers and thoughts are with them in this sad moment at his passing away. ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් අවංකව සොයා බලන්නට කටයුතු කළ නිලධාරියෙක් කියලා අපිට හිතන්නට පුළුවන්. He also has now become a sad victim of this massacre because he stood up for the truth. He said that the DNA found did not match with Sarah's. ඔහු මේ සොයාගත්තු DNA එක Sarah Jasmine ගෙන් නොවන බව ප්‍රකාශ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් ඔහුට අවසානයේදී මේ යන්නට සිද්ධ වුණේ COVID වැළඳිලා කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් අපිට ඒක සැකයි. So Minister Sarath Veerasekara has said that Sarah has died and that they would give information on that. Now, I would like to ask, this is the question. Was ASP Sarath Veerasinghe under pressure to issue a new report that a DNA found were those of Sarah Jasmine, but he did not want to do it. And then he got sick and it was COVID, and then he died. We are kind of perplexed. අපි පුදුම වෙලා සිටිනවා ඔහුට මේ COVID වැළඳීම පිළිබඳවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්සාහ බලන්නට කියලා අපි මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන අයට කියනවා. ඉතින් again, a few days ago, a suspect on this massacre, I wanted to add this. Then Saman Veerasinghe mahatmaya me sambandhen COVID හැදිලා මිය ගිය කෙනෙක්. ඔහු මත විශාල ප්‍රෙෂර් එකක් ආවා ඔප්පු කරන්නට කියලා Sarah Jasmine මිය ගොස් තිබෙනවායි කියලා. ඒක අපිට සැකයි. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලිය යුතුයි. ඒ වගේම තවත් එක්කෙනෙක් මේ අදාළව ඉතාමත් අභිරහස් ආකාරයෙන් මෑතකදී මිය ගියා. ඔහුගේ නම සල්ලි මොහමඩ් ખાලි. ඔහුගේ ලිපිනය මොස්ක්‍රෝඩ් කල්මුනේ. අපි අහන්න කැමතියි, how did he die?
The media in Sri Lanka largely just forgot about that because we know where they may also be going. So I want to stress here, this is a new trend. The suspects and their close relatives can die of natural cases like COVID, or they can die of accidents. Also, the lives of main investigators are in danger. The මේ වගේ දැන් අපිට මෑතකදීම අපිට නැති වුණේ සමන් වීරසිංහ. ඔහු මේ පිළිබඳව ඉතාමත් ස්වාධීනව පරීක්ෂා කළ නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම සල්ලි මොහමඩ් කලි. ඔහු සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක්වත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මේ සම්බන්ධ සැකකරුවෙක්. So they can die in accidents or they can die as of naturally of COVID. Also, lives of main investigators are in danger. This way, I want to say that Fatima Sadia can die as a result of an explosion, or at least explosion of a gas cylinder these days, or COVID. Lives of our veteran investigators, Shania Besekara, Ravi Seneviratne, Nalaka de Silva, and others also are in danger. That's one thing we are worried. When the youth, okay, we were also worried when Shehan Malaka was taken in for questioning, and Father Cyril Gamini was taken in for questioning. We were worried that they were incarcerated. Maradan itama pahas krame me dawaswala swabhavika krame COVID api biyen hitiya. E nisa අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම දෙනාගෙන් මේ අයගේ ජීවිත ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න. Especially we ask the diaspora, please stand up for the lives of all those who have given evidence for justice and truth, including Father Gamini and Shehan Malaka, and all these names I mentioned, including Fatima Sadia and everybody else, all those witnesses. If their lives are in danger, this whole truth can go under carpets, as our Archbishop, Cardinal Archbishop has rightly said. And the next one. I think I'll hand it over to you. Thanks, Saman. Yes. Then, of course, we will quickly go through as we are running short of little time because of technical issues. Here's another interesting fact. වැදගත් කාරණයක්. SSP Shani Abesekara, news වල කියවලා තියෙනවා what happened to him. It was very important. He's another person that was questioned for 14 hours or gave evidence at the Presidential Commission of Inquiry for 14 hours. There was a charge against a false charge and nothing happened. We know that Shani Abesekara had found some very important facts about military intelligence officers. He had possession of that information. That's why he was subjected to this type of, So we kindly, in this open forum, we are kindly extending a challenge again to the Minister of Police. Can he table the statement given by SSP Shani Abesekara to the Presidential Commission of Inquiry, to the Parliament? Or, as I said previously, at least confidentially give that to His Eminence to say, look, here it is. All this is false allegations, if that is the case. So they can clear this doubt that, we as public people of interest of justice, we can be, say, okay, we can be satisfied that that's not the case. Of course, we strongly believe that Shani was wrongly accused, falsely accused, to prevent, to kind of silence him. Shani Abesekara මේ විදියට නිහඬ කරන්න තමයි මේ අභූත චෝදනාවක් ගෙනල්ලා ඔහුව කොටු කරලා ඔහුව නිහඬ කළේ. Let me go to the next slide. Then of course, දැන් තියෙනවා බොහොම ලස්සන මේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත දැන් අපි ලංකාවේ ඉන්න විශේෂයෙන් දන්නවා නාටකංකාරයෝනේ දැන් මේ the most popular teledrama ඒ වගේ දෙයක් මෙතනක් තියෙනවා. There has this new campaign to the extent that even Defense Secretary, the retired General Kamal Gunaratne, was interviewed by the presidential media. And if you carefully follow it, the summary was,
President Gotabaya Rajapaksa had nothing to do with this. And who said so? Nobody said that. Nobody, I don't know, we have not, and we have not heard anyone saying that the current president had anything to do with it directly. We did not, right? But then General Kamal Gunaratne in his interview, that was one, and he also tried his level best to clear Major General Suresh Saleh's name, to the extent that he said that General Suresh Saleh cannot speak a single word of Tamil, right? He was so, articulate and very vociferous in his presentation that he said, "Nah, but most of you know the fact. So why is this sudden campaign, right, on trying to clear these names? Why should they do that? We don't know. Okay, can you hear me? Yes, you can hear you. We can hear Yeah, thank you. So maybe Steve, we lost Steve. Okay, we'll wait a second until he comes. Because he has the slides, so we have to go through that. But anyway, yeah, until he comes, until he joins, I would say he was talking about the slide number 12, which was talking about what has gone up, right? What the government of Sri Lanka and also the security, the intelligence apparatus. We are not blaming the whole of intelligence apparatus. We want to stress that. There is a group of intelligence apparatus who were closely connected with this, this massacre, this sad incident, who are trying to monopolize on this and then twist the facts. Make a sampurning harwanna to utsahakarane me sampurna pirisanawi itamat vishishta niladharin tawmat apage buddhi anshawala sitinnawa namuth ita sulu pirisak me anith pattata harwannata utsaha karanawa api own karapu de ganai me katha karamin sitiye 12 වෙනි slide එකේ ඉතින් secretary defense අපි කිව්වා සරත් කමල් ගුණරත්නව interview කරමින් තිබුණා පහුගිය දවස්වල යලිත් එනවා මට පේනවා මල යලිත් ශ්‍රීවන් මල එකතු වෙනවා මම ඔහුට දෙන්නම් අපි හිටියේ 12 වෙනි slide එකේ but yes, can you hear me? Yes, yeah, start from there. Right, now this was an interesting development. I don't know, suddenly I was, some technical things could happen, right? Some technical thing, could be a coincidence, could be, we don't know. I will not go into that. This is not the time. Anyway, so my point here was that there is a nice attempt by the interested parties to clear certain names and say, no, it's nothing. And of course, Professor Rohan Gunaratne, the expert in terrorism, is on a mission. I don't know if you count, he may have had in excess of 20 different media, social media, YouTube interviews to say that this is purely ISIS. Oh, lassanata. සමහරක් තොරතුරු ෆෝන් එකේ අරන් එනවා ඊළඟ පෙන්නනවා ඉන්ටෙලිජන්ස් ඔෆිසර්ස්ලා ගාවත් මේවා ඇති කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ දැන් ඇති it's in public domain now. So there is a kind of a campaign, social campaign to say, look, this is it, it's nothing to do with any agenda, it's purely ISIS. With that, Saman, over to you, sir. Slide 13. Yeah. Thank you. I want to say something before I go to slide 13 about Professor Rohan Gunaratne. So I want to add that he's the only one who is speaking about and propagating the argument that Easter Sunday attack is solely organized and carried out by ISIS. ISIS එක විසිනුයි මේක කරන්න කියලා පමණක් මේක කරේ කියන එක ප්‍රචාරය කරන්න උත්සාහ කරන සාක්ෂි දීපයගේ අතරින් පිටත ඉන්න එකම එක්කෙනා රෝහන් ගුණරත්න මහත්මයා පමණයි. මම ඒ ගැන වැඩි ප්‍රතිචාර දක්වන්න කැමති නෑ. I don't want even to comment on what he is propagating, but the public might be misled. ඔහු කියන දේවල් වලින් ජනතාව misled වෙන්න පුළුවන්, නොමග යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම කැමති
ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමා එතුමාගේ සාක්ෂි දැරීම අවසානයේ CID එක ඉදිරිපිටදී මාධ්‍යකරුවන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට ඔහු සම්බන්ධයෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් කරපු කතාව ප්‍රතිරාව දක්වන්න. ඔහු කරපු කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් මම පරිවර්තනය කරනවා නම් මෙහෙමයි. Who is Rohan Gunaratne? කවුද Rohan Gunaratne කියන්නේ? We don't care what he says. අපි යා කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ගණන් ගන්නෙ නැහැ. Former Attorney General Dappula Libera has said it all. ඔහු Dappula Libera කියන්න ඕනේ දේ කිව්වා කෙටියෙන්. ඔහු කිව්වා මේක this is a grand conspiracy. මේක අතිවිශාල කුමන්ත්‍රණයක්. So please do a transparent and independent inquiry without whitewashing this party or that party. That is what we ask. And personally as a journalist, මම මේක සිංහලෙන් කියන්නට කැමතියි. මම හිටපු මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට මගේ මාධ්‍යවේදී සහෝදරවරුන්ට කරුණා කරලා ඔබේ ගෙදර වැඩ කරන්න. අපි ගෙදර වැඩ homework කියලා කියන්නේ අපේ research කරන්න. ඔබ එක එක අයව interview කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ රෝහන් ගුණරත්න කියන පුද්ගලයාගේ පැටිකිරිය සොයා බලන්න, ඔහුගේ ඉතිහාසය සොයා බලන්න, ඔහුගේ ආස්ථාන, ඔහු සිටපු ස්ථාන positions සොයා බලන්න, ඔහු පිළිබඳව ඔහුව interviews වලට අරගෙන ජනතාව නොමග යවන්නට කලින් කියලා මම එහෙම කියලා මම මේ මාධ්‍යවේදීන්ට කියන්නට කැමතියි. මේ මියගිය 260 දෙනාගේ රුධිරය ස්වර්ගයට මොර දෙනවා. ඒ අයගේ ශාපය අර කාදිනල්තුමා කිව්වා වගේ ආණ්ඩුවේම ඇමති කෙනෙක් විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් ඉස්සර හිටපු മന്ത്രിවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා වගේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිර යනවා. මාධ්‍යවේදී සහෝදරවරුනි, ඔබත් ඔබේ දරුවන්වත් මුනිබුරන්ගේවත් ඒ ශාපයෙන් මුදා ගන්න නම් මේ අයගේ ලේවල කොටස්කාරීන් වෙන්න එපා. ඒ නිසා මේ පුද්ගලයින්ව ඔබගේ සාකච්ඡාවලට සහභාගී කරගන්න එපා කියලා සහෝදරත්වයෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි. Okay. 13. දැන් අපි එනවා ඊට වඩා ඉතාමත් interesting කාරණාවලට. අපි ටිකක් ඉක්මනට නමුත් යමු, අපිට ටිකක් කාලය ගෙවුන නිසා. We are going to look into again behavior of key characters, starting with ex-President Maithripala Sirisena. This first couple of slides are connected with also former SIA's chief Nilanthi Jayawardena. So we come to know that there were ad hoc National Security Committee meetings during the time of President Maithripala Sirisena. Meetings were not held for more than 2 months prior to 421 attack. May Visiek Venida Pavatpuno ප්‍රහාරයට පෙර ad hoc meetings තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් meetings පැවැත්ුණේම නැහැ. ඒක හරියට අවාරෙට පොල් වැටෙන්න වගේ තිබුණේ. ඉතුමා ඒවා ගණන්ගෙන තිබුණේ නැහැ. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලි. මේවා මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේදී අනාවරණය වූ කරුණු. එතකොට ඔහුට ඒ කාලේ හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානී නිලන්ති ජයවර්ධන සමග ඉතා සමීප සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. 2019 අප්‍රේල් මාසේ 2009 ජනවාරියේ ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකම් ඔහු සහ නිලන්ති ජයවර්ධන අතර දුරකථන ඇමතුම් 221ක් මෙයා වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කියනවා ඒ එකකදීවත් නිලන්ත ජයවර්ධන කතා කරේ නැහැ කියලා Tamanට මේ ප්‍රහාර පිළිබඳව ලැබුණු වාර්තා ගැන. He said in Presidential Commission that he did not recall such calls. ඔහුට මතක නැහැ එහෙම දෙයක් පිළිබඳව කියලා. ඔහු යලිත් නායකත්වයට ඉල්ලන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ තරම් මතකයක් නැති කෙනෙක් පිළිබඳව අපි පරිස්සම් විය යුතුයි. ඒ වගේම අප්‍රේල් 4 වෙනිදා සිට අප්‍රේල් 19 වෙනිදා ඉඳලා නිලන්ති ජයවර්ධන සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අතර දුරකථන ඇමතුම් 14ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ එකකදීවත් කතා කරේ නැද්ද? මේ 4 වෙනිදා තමයි නිලන්ති ජයවර්ධනට පළමුවෙනි තොරතුරු ලැබෙන්නේ. ඔහු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ ප්‍රධානියා, ජනාධිපතිවරයා, පොලිසියේ, යුද හමුදාවේ සේනාධිනායකයා, ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා. ඔහුට කිව්වේ නැහැ. අපි මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. මේක කොයිතරම් බරපතලද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට අප්‍රේල් 20 වෙනිදා on the 20th April, just a day before, ඔහු උත්සාහ කළා, attempted to call president but failed, he says. Did he not try and call again? I උත්සාහ කරේ නැද්ද?
Or why did not the Minister of Defense call his Chief of Intelligence back? ඇයි ඇමතිවරයා ඔහුට කතා කරේ නැත්තේ? මේ කාරණාව වැදගත්. 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා උදේ 7:59ට මේ පළමුවෙනි බෝම්බෙන් විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ නිලංජ ජයවර්ධන කෝල් එකක් ගන්නවා පැජට් හවුස් එකට. එය විනාඩි 3ක් කල් පවතිනවා. එතකොට ජනාධිපතිතුමා කියනවා ඔහුට කතා කරේ නැහැ කියලා. හොඳයි. අපිට මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට යමු. ආයෙත් අපි මේ කතා කරන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා. මෙතනදී නිලංජ ජයවර්ධන මහතා නිතින්ම සම්බන්ධ වෙයි. 2019 ඔහු නියෝගයක් දුන්නායි කියලා කියනවා ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේදී සහරාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. නමුත් කිසිම කෙනෙක් ඔහුගේ orders පිළිපැද්දේ නැහැ කියලා කියනවා. However, no one, including නිලංජ ජයවර්ධන, has confirmed that statement. ඔහු Tamante එවැනි නියෝගයක් දුන්නා කියලා කිසිම කෙනෙක් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේදී තහවුරු කරලා නැහැ. දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ දන්නවා අර ප්‍රකට කුමන්ත්‍රණය. එයින් පස්සේ යලිත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවරා ගන්නවා ජනාධිපතිවරයා. එතකොට ඔහු බාර ගන්නවා පොලිස් ප්‍රධානීන්ගේ කමිටුව ඔහුගේ සභාපතිත්වය දරන්නේ. and කිසිම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරියෙකු සමග ඔහු මේ intelligence matters කතා කරේ නැහැ. විවෘතව කියලා කියනවා. ඊළඟට ඔහු තවත් දෙයක් කියලා තියෙනවා මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට. Holding of the national security meetings was not a crucially important component towards protecting the national security of this country. Are you serious? Okay, මේ රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේදී ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයක හැදවීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙවෙයි කියලා. මේක සීරියස්ද? මෙහෙම කරන කෙනෙක් තවත් නායකත්වයේ තබාගත යුතුද? එතකොට ඔහු තමන්ට ලැබුණා තියෙන දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණායි කියන ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් අමතකයි කියලා තියෙනවා. 17 sorry. ඊළඟට more contradictions. ඔහු කියලා තියෙන මේ පරස්පර කරුණු. That he was in a Singapore hospital bedridden from 2019 for 20 to 21, unable to answer a call. Even his PSO was unable to have access to him. 20 වෙනිදා 21 වෙනිදා අපි දන්නවා ඔහු රටේ හිටියේ නැහැ කියලා. ඔහු සිංගප්පූරුවේ හිටියා කියලා කියනවා. ඔහුට කිසිවකුගෙන් දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණේ නැහැ. තමුන්ගේ ආරක්ෂක නිලධාරියාගෙන් වත්. එහෙත් තොරතුරු අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. මේ ඔහුගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියාට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. අප්‍රේල් 20 වෙනිදා ඔහුව සම්බන්ධ කරගන්නට කියලා. ඒ වගේම operator at Paget House had no difficulty in connecting a call to president on April 20. අප්‍රේල් 20 වෙනිදා ඔහුව වුණත් සම්බන්ධ කර ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. එතකොට නිලංජ ජයවර්ධන කියලා තියෙනවා call president ජයවර්ධන call president daily so much so that Paget House operators knew his number by heart. Paget House operators like කියන්නේ Paget House කියන්නේ අපි දන්නවා ජනාධිපතිවරයා ඉස්සෙල්ලා හිටපු ජනාධිපති මාලිගය වෙනුවට පාවිච්චි කරපු නිවස. ඔහු දැනුත් ඒක අයිති කරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි ඔහුගේ දුරකථන අංකය ඔවුන්ට කටපාඩමින් දන්නවා. ඔවුන් දන්නේ නැහැ IGP ප්‍රතිපත්තිගෙන අංකය හෝ ඇතැම්මට ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ අංකය. ඒ තරමට පොලිස්පතිවරයා ජනාධිපතිවරයාට කතා කරනවා. ඒක ඔවුන් කටපාඩමින් දන්නවා කියලා සාක්ෂිවලදී අනාවරණය වෙලා තිබෙනවා. Ex-President Maithripala Sirisena more. April 21, 8:58, Nilanj Jayawardena gets the first call to the president. Palaveni days, divisi ekwenida. ඊට පස්සේ 8:28 ඉඳලා 9:20 වෙනකම් ඔහු calls 3ක් අරගෙන තිබෙනවා. මේ දෙන්න අතර හුවමාරු වෙලා තිබෙනවා. 9:20ට ජනාධිපතිවරයා කතා කරනවා ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට එකල සිටපු. Other than that, his phone was muted for others. ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට එක ඇමතුමයි ඇමතුම් 3ක් අරගෙන තිබෙනවා පොලිස්පතිවරයාට.
police, sorry, Nilanthi Jayawardena මහතාට අනිත් අවස්ථාවල මේක මියුට් එකේ තිබුණේ වෙනත් කිසිවෙකුට ඔහු සම්බන්ධ කරගන්න ලැබුණේ නැහැ. එතකොට හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා Janadipati Commission Sabhavedi, they admitted in the Presidential Commission that the entire government is collectively responsible for the occurrence of the Easter Sunday attacks. But President Sirisena refused to accept any responsibility of the occurrence of the attack. He was the president, he was the Minister of Defense, and he was the Minister of Law and Order at that time. So he was the chief of everything. Can he say that he cannot take responsibility? And are we giving him a chance again? Ex-President Maithripala Sirisena, a lot of things to discuss. Arrest of DIG Nalaka Silva on a totally baseless and fake charges of conspiracy to kill ex-president and Mr. Gotabaya Rajapaksa, former Secretary of Defense. So now we find out that this is a fake. Everyone must ask Mr. Maithripala Sirisena, why did you do that? And we'll be able to find a lot. And he ordered and prevented service commanders and other members of the Security Council from attending the emergency meeting called by Prime Minister Wickremesinghe just after the attack. So he has ordered, and he has prevented service commanders to answer, Prime Minister Wickremesinghe. Later, he had to go by himself to meet them and start things over and over again. And not return into the country immediately after the attack. And evidence given, so the evidence he gave at the Presidential Commission was very vague. Oh, I can't remember, I do not know, not sure. Is such a person good for a leadership of a party, or I don't know, even a village? The people have to decide. Then finally, Maithripala Sirisena, behavior of C characters. So October 26, 2018, initiating the constitutional code. So this is also a very questionable thing. Why did he call that, did that kind of a thing? We have to go deep into the matter and see whether anybody else is connected to all these things. And if the constitutional code went on, and then it was successful, would this Easter attack would ever happen? That's a question. Appointment of less experienced Mr. Hemasri Fernando as Secretary to MOD, questionable things. CID not taking action to the complaint made by Father Krishanta. Okay, Father Krishanta in the Archdiocese of Colombo regarding a statement made by Minister Prasanna Ranatunga made a complaint, and it කිසිවකුත් තවම මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භලා නැහැ. ඔවුන් යලිත් හිටපු දක්ෂ පොලිස් නිලධාරීන් ගැනලා ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් තවමත් මේ ප්‍රසන්න රණතුංගලාගෙන් අපේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඒගොල්ලන්ගෙන් තවම ප්‍රශ්න කරලා නැහැ. Is DOSF protecting the ex-president since he knows something critical about the attack? Over to you. Okay, one thing I think is the PCOI. So what are the recommendations of the Presidential Commission upon the consideration of evidence of the facts before the 4th April 2019? PCOI of the view that President Sirisena has failed in his duties and responsibilities, and that this failure transcends beyond civil negligence. Based on the evidence, they say that the Attorney General must consider instituting criminal proceedings against President Sirisena. Now, what has happened, you will see, instead of President Sirisena, and then also Stephen will explain later. Again, instead of them, they have proceeded investigations into the others. So we ask him, why is President Sirisena not charged in the courts? Over to you. Thanks, Saman. Thanks. Yes, so this is the summary. මේක තමයි සාරාංශය වෙන්නේ. මේ
විශේෂ පරීක්ෂණ ජනාධිපති කොමිෂන් මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාම පත් කරපු කොමිසම මේ දෙන ඒවා අපි හදපුවන්නේ මේ ඒ රිපෝට් එකේ මහජනයාට සහ හැමෝටම පබ්ලික් කරපු ඒ ඉන්ක්වයරි ෆයිනල් රිපෝට් එකේ මේ වොලියුම් 1 page පිටු අංකය පවා අපි දාලා තියෙනවා මේ කරලා තියෙන නිර්දේශයන්. නමුත් මේ වනතුරු කිසිදු දෙයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට කරලා තියෙන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා සහ පළවෙනි රෙස්පොන්ඩන්ට් හිටියට එයා ඉන්නේ දෙවෙනි නිලන්ත ජයවර්ධන මේ දෙදෙනාම අනිත් පැත්තට රජයේ සාක්ෂිකාරයන් බවට අරගෙන තියෙන බවයි අපිට පේන්නේ. Right. එතකොට then my colleague Saman was touching on the connection or the relationship, kind of official relationship between the ex-president and senior DIG Nilantha Jayawardena, who's the key person who had all the information, as you know. So it's another interesting character that is almost going scot-free, who has now been promoted, and he's not being dealt with as recommended by the Presidential Commission of Inquiry, right? So as you can see, he was, what he gave evidence before a court was wrong, right? He gave evidence for one of the accused parties in a murder case in parliamentarian Nararaja Raviraj. You can remember that what happened in 2016. That was in his capacity as state intelligence chief itself, right? And it is again, it was against the state. Then SIS was aware, the State Intelligence Service was aware of all Mohammed Jamil, the Dehiwala tropical in bomber, the one we cited first, tropical in Sadan Karapu Kena, Yagana SIS Danagana Hitia, May Okomalagana, Sain Gana, Saharan Hashim's brothers' activities, Eva extremism, that everything was known by Nilantha, the unit or the group headed by Nilantha Jayawardena. All activities since early 2018, he knew. He actually had a report, which he later, very confidentially on the last day, he says he was about to submit it. Until then, until everything happened for Nilantha Jayawardena, Saharan was not a terrorist. He was kind of just a suspect without much interest from an intelligence perspective, because he has said in many places, Kipatanako කියලා තියෙනවා මේ යන හැමතුරක් තුරක්ම නිවැරදි නැති නිසා සහරාන් ගැන අප්‍රේල් 4 වෙනිදා ඉඳන් ආපු මේ ඇටැක් එක ගැන ආපු තොරතුරු ඔහු ඒ තරම් සීරියස්ලි ගත්තේ නැහැ. ඒ තරම් ලොකුවට සැලකුවේ නැහැ කියන එක ඔහු කියලා තියෙනවා. Then of course he says he brought it to the attention of the Presidential Commission of Inquiry, right? But not other witnesses. Interesting. He also gave, a lot of contradictory evidence in a way, especially at the National Security Council. He never said, right, that, only after he saw the video of President Maitripala Sirisena, that he then came to say that he was an extremist. So he changes his knowing all the facts. He knew everything, but did not act. So why is he still scot-free? We are very perplexed. We are very confused as to what action is not being taken against him. And, he very important. The Indian High Commissioner was, of course, he was provided a pilot car, but nothing to his eminence. So there were some, interesting behavioral traits from that we see, that we identify of Nilantha Jayawardena. I will go through because you saw all those facts, and the most important is that regarding the Presidential Commission did not find any evidence that Nilantha Jayawardena had made any plan, any coordination, and informed
the Chief of National Intelligence to implement a joint operation with other intelligence agencies. Now, this was something being clamored, demanded by most of the intelligence agencies, but he did nothing. He had no plan. That is the Army, the STF, the CID, and the Terrorist Investigation Department or Division. He did nothing. There is no evidence to say this is a point that has been proven beyond doubt, because he himself, Nilantha Jayawardena himself says, yes, මම මුකුත් කළේ නැහැ. මට මේ තොරතුරු ඔක්කොම ආවා. නමුත් මම මේ ගැන ඒ තරම් සැක නොකළ නිසා මම මේක කළේ නැහැ. I will continue so that so there are a lot of points about Nilantha Jayawardena. He had spoken to Ravi Seneviratne, Varuna Jayasundara, Chula Kodituakku, M.R. Latif, but never communicated them that it was a dry run. Right? This was the motorcycle incident. It was actually a dry run. It was a test run. But knowing all that, they wanted to show that it was more a terrorist attack by the LTT remnants, and never, knowing that it was a dry run, never reported that to any of the other concerned senior individuals. Very interesting that he did not do it. Again, the connection between Director State Intelligence Nilantha Jayawardena and the former president, they always maintained, right? Especially President Sirisena maintained that had not communicated to the president about this intelligence. But Nilantha says, no, I did. Question mark, as someone said, is this possible? Someone spoke about the number of calls. Please take note of those number of calls. Say, that the call ගණන ගැන චුට්ටක් අපි අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. මේ දෙන්න අතරේ තිබුණු අනුදැනුම. Why didn't they take action? Nilantha Jayawardena, of course, before the attack on the 19th, he said that 15,000 officers, including the Ministerial Security Division officers, were aware of intelligence information on the attack. It's a joke, right? He says that by the 19th of April, 15,000 officers were aware of this. Is that true? If that is the case, then why wasn't it prevented? මේ ජීවිත 260 සහය වෙච්ච මහා විනාශය වළක්වා ගන්නට බැරි වුණේ ඇයි? So I think someone, given the fact that we are running out of time, because we need at least 30 minutes to answer any questions. So basically our point is, we will not take more time to give you information about Nilantha Jayawardena, because it's a bit of repetitive that we say, yes, he knew everything, but he did not bring this to the notice. So I will take you through that sum. I will go ahead of that summon, and I'll come to the next character that we would like to bring to attention, which is Suresh Saleh. Summon, over to you. Yeah, so it is Major General Suresh Saleh now, but yes, he was Brigadier, Suresh Saleh then. So, of course, we know what happened in the case of Father Cyril Kameni. He attempted to arrest Father Cyril Kameni on the things that Father Cyril Kameni said on our webinar on 2021 October 23. And we say boldly that he tried to silence the Catholic Church and activists agitating for justice for the victims. He complained to CID that during the webinar 23rd October, a statement was issued to the effect that Suresh Saleh has played an active role in nurturing Sahran Hashim and his followers. I would like you to go to the next one, 28. Stephen, yes, 28. So we have some answers to you. His allegation that what was discussed in webinar 2 damaged his reputation, maybe. But our response, we humbly ask whether he has good reputation. For instance, during the case in court regarding
the disappearance of journalist Pradeep Eknaligoda. The police accused the then Director Military Intelligence, Brigadier T.S. Saleh, that is how he was known then, of hiding information pertaining to the movement of vehicles and personnel in Giritali camp. Brigadier Saleh has indicated that there was no reports pertaining to the movements, so much so that the police investigating into the case questions his integrity on this. Mau meka kiyanata kemati meka police wartawak ohu sambandhen palawecha ohu Pradeep Eknaligoda ape mitra මාධ්‍යවේදියා අතුරුදහන් වී අපි දන්නවා ඔහු මරා දමන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු කියපු කාරණා අනුව ඇතිවෙච්ච පොලිස් වාර්තාව පිළිබඳවයි අපි මේක කියන්නේ. ඒ පොලිස් වාර්තාවේ මෙහෙම සම්බන්ධ වෙනවා ජනරල් සුරේෂ් සලේ ගැන. මෙම යුද හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂවරයා ගරු අධිකරණයේ නියෝගයට කිසිදු සැලකිල්ලක් හෝ අවධානයක් නොදක්වා වැරදි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර මෙම ගරු අධිකරණයේ වටිනා කාලය විනාශ කරමින් ගරු අධිකරණයට අපහාස වන ආකාරයට වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇති බව ගෞරවයෙන් වාර්තා කරමි. තව දුරටත් යනකොට කියනවා ඒ අනුව පෙනී යන්නේ ඊටමත් අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යන ලද ජාතික ආරක්ෂාව සැබැඳි අතිශය සංවේදී සහ රහස්‍ය ලිපි ලේඛන ආරක්ෂා කර ගැනීමට කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් යුද හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂවරයා සතු වන මැති බවයි. තවත් දුරට යනකොට ඒ ලේඛනයේ තියෙනවා මෙම ලේඛන අස්ථානගත වීම සිදු වී තිබෙන්නේ මෙම පරීක්ෂණයට අදාළ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ පළමු වරට පැහැරගත් අවස්ථාවේ සහ අවසන් වරට පැහැරගෙන අතුරුදන් කළ අවස්ථාවට අයත් ලේඛන පමණක් වීම ඊටාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් වන අතර ඒ විමර්ශනය සිදු කිරීමට බරපතල බාධාවකි. ඒ අනුව මෙම ලිපි ලේඛන අස්ථානගත වීම හිතා මතාම සිදු කර ඇති බවට ප්‍රබල සහ සාධාරණ සැකයක් මතුවී ඇත. මේ තවදුරටත් විස්තර කරනවා බ්‍රිගේඩියර් සලේ ඒ වන විට අපේ මිත්‍ර මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධ තොරතුරු වසන් කිරීමට කටයුතු කළාද යන ප්‍රශ්නය අපිට මතුවෙනවා. So I want to add to that, right? During the Yahapalana government, Brigadier Tuan Suresh Saleh was removed from his position as Chief of Military Intelligence. However, the same Maithripala Sirisena, whom we talked about, appointed him to the Sri Lankan embassy in Malaysia. And why was that? Why was he removed from his post? According to what was informed at that time, Brigadier Saleh tried to ignite enmity between the two parties of that coalition. Is that only reason? I ask. It has been reported that former Prime Minister Ranil Wickremesinghe has discussed about in his written and or verbal submissions to the Presidential Commission of Inquiry onto the Easter attack. We want to know if what Mr. Wickremesinghe has revealed anything to do with Easter Sunday attack. එතුමා මෙතනදී ඉදිරිපත් කරපු කරුණු වල මේ සුරේෂ් සලේට සම්බන්ධ දේවල් තිබෙනවාද කියලා අපි දැනගන්නට සතුටුයි. අපි අභියෝග කරනවා කරුණා කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඒ සාක්ෂි සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට අවම වශයෙන් ජනතාවට අයිතියක් තිබෙනවා ඒ සියල්ල දැනගන්න. එහි බ්‍රිගේඩියර් සලේට සම්බන්ධ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්නට අප සතුටුයි. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඒ කාරණා හෙළිදරව් කරන්නට කියලා විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා අපි අභියෝග කරනවා ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට, ඒ වගේම පොලිස්පතිවරයාට, ඒ වගේම ආරක්ෂක පොලිසිය බහර ඇමතිවරයාට. ඔබට බාරයි. Someone, you want to take this slide also, or you want to finish at that? Someone? Hello? Hello? I'll just run through that. So on the same, we do have doubts about Brigadier Saleh, now Major General Saleh. Then President Mahinda Rajapaksa and Defense Media spokesperson Kengiya Rambukwella confirmed in public that Saharan was in pay list of Defense Ministry because they were military informants.
So they were in the intelligence unit so much so that they had nicknames too, like, you know, Army Mohideen. There were many like that. So as victims of this atrocious crime, we have questions to ask the then Director Military Intelligence. How did these extremists get into military intelligence? Did or did not anyone in the intelligence machinery know about their motives? And what was the relationship or connection between Director MI, that is Suresh Saleh, and those informants? We would like to know. It's the same government who is in power. Please expose those to the public, and especially we are the people who were affected. So we would like to know that. Over to you. Thank you, Saman. Thank you. So there are we'll finish with this in 2 minutes. Bear with us, and then I will invite his eminence to make the closing remarks before we take the questions from the chat box. So we have some pertinent questions, some very pressing questions. Why were these, politicians, officials suspicious of or acted irresponsibly appointed to higher positions in the current administration? If there is so much evidence to say that their behavior, professional behavior, official behavior, actions were not in the interest of the public, right? Still, Mr. Maithripala Sirisena, he's in parliament, he's enjoying. And most importantly, why has the government or Attorney General not instituted any action against the ex-president when there is a recommendation? හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් කරන්නේ නැත්තේ for omission or commission or omission. යමක් කළාට හෝ තමුන්ගේ වගකීම් පැහැරහැරියා omission වලට. Then of course we have, as someone said, General Saleh, who's now a Major General, and most importantly, Nilantha Jayawardena, who's kind of the chief person who's responsible for his omissions, for not even bringing this, right? So it's a bit of a, instead, these talented, knowledgeable, experiences officers like Nalaka De Silva, Ravi Seniviratna, and Shani Abesingha, now the intelligence apparatus, the CIDs running behind them, trying to incarcerate them. යාලා පිටිපස්සේ මේ යන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. එතකොට with that, here is what, through the global forum, we intend to take a few more actions that, as we said at the beginning, we'll hand over the petition to the Foreign Minister of Australia by end of January. We are planning to meet with, government officials in the Commonwealth countries, especially international and regional organizations that are concerned with human rights. මානව හිමිකම් ගැන විශේෂ උනන්දුවක් තියෙන ජාත්‍යන්තර සහ ප්‍රාදේශීය අපේ කලාපීය ආයතන සහ රජයේ ආයතනවල ඉහළ නිලධාරීන් හමුවන්නට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා, especially in Europe. And if needed, කොහොමද අපි ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට යන්නේ? අපි දන්නවා we are not a signatory to the, Sri Lanka is not a signatory to the statute, but still there are other ways and means to bring this to the attention of the ICJ. We are exploring that possibility. And very importantly, we are very closely working with the victims, both in Sri Lanka and overseas. There are about 40 plus, 40ක් විතර ඉන්නවා විදේශගත වින්දිතයන්, to see whether we can institute any legal action within those jurisdictions to see, to seek justice for those victims. So in summary, this is what we thought we'll share with our brothers and sisters, our colleagues in the, expatriate community, including Sri Lanka. So thank you very much. I will not give another vote of thanks after I hand over to His Eminence and we take the questions. Thank you very much for bearing with us. We do not know whether some of the technical issues were real technical or whether they were instituted or something happened. We don't know. We don't want to cast any aspersions or any suspicion on that. However, we know that during the previous two sessions, we did not face any technical difficulties. As the convener, I myself was kicked out of this for a few minutes, which never happened before. We don't know. We'll leave that aside. So thank you very much on behalf of my colleagues who are supporting this activity in the forums.
both from Australia and here globally. Thank you very much. With that, may I very respectfully invite His Eminence to make his remarks, and then we can take the questions. Over to you, His Eminence. Thank you very much. I first of all like to congratulate you all for the presentations and all the information that you have given us, which is really overwhelming. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ කාරණා හුඟක් දේවල් දැනගෙන හිටියේ නෑ. දැන් අපිට එන්නම පැහැදිලි වෙනවා. මෙතන අපිට මතු පිටින් පේනවට වඩා මේගොල්ලෝ පෙන්වන්න හදනවට වඩා විශාල කුමන්ත්‍රණයක් සිදු වෙලා තියෙන බව.